Так, не с самого начала он тоже пойдет. Так, покиньте штаб. Ты сейчас ранг будешь повышать, получается? Чего? Тебе уже сказали повысить ранг до 10 уровня? Нет, еще. Я еще вторую не получил. Чего второй? Ну это, Мага? да. Электрик. У тебя уровень Архонта Ты же какой? не все... А? Уровень Архонта какой? 4. Третий. Кроме кристалла дракона на встречу. So you do remember him. He looked just like that guy down there. Парень зеленый на Питер Пэна похож. 8 уровень у меня сейчас. See? Wait. Oh, that's the same. Похож на этого. На Питер Пэна в зеленой одежде. Что-то хотела сделать, забыла чего. Парень в зеленом будто испарился. Используя чувство стихий, чтобы найти следы. Чувство стихий. О. Используйте чувство стихий, чтобы найти следы, имеющие элементарные свойства. За незнакомцем тянутся следы Немо. Идите за ним. Сейчас бы знать. Ага. О, прикольно. Ни хрена себе. Это как в осаде, короче, по следам находишь чувака. Ой, надо сейчас... Сейчас, минуточку. Совсем чуть-чуть. Совсем немного. Так. Так, вообще у нас какие задания? Так, неожиданная встреча, горькие слезы. Так, это задание легенд. Надо задание архонтов. Вернувшись в штат, вы видели, как Джин с фото затем. Так, вы можете согласиться помочь рыцарям сражаться с Двалином. Также известно как уже сборе. Что ж, так, а что ты у меня? А, следы опираясь за стену, похоже, что дальше он полез наверх. Что ж, полезем наверх. Что я не вижу. Сделать повыше. Ага, увидела. Ага. Ага. Блин, до этого не видела. Ага, вот ты где. А я тебя искала. Еще играет.
What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in a lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Huh? Oh, Чаще right. вызывает тот Most же people самый seem to call буря. him... Why do you call him that? Are you... Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a I'm Venti the Bard, Это бар. three-time winner of the most popular bard of Mons. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the amnesiac! Alright, show it to him. Oh, isn't this? What? The crystal has been purified? When? Dvalin, the anguish he feels Это слеза has brought him to страданий, tears. пролитая драконом. Tears? He was once such a gentle Слеза. child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Она очистила кристалл, она волшебница. Ты меня не слушаешь, да? Слушаю. Я думала, ты меня не слышишь. Думала, что уже звук такой отключил. Really do have some wonder. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. А, баллада. Oh, a hero so bright, should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Так выразительно говорит. Alas, I've really not the time to compose a melody for Я you только at сейчас this поняла, moment. что по факту, типа, я тебе сказала, что тогда озвучка есть. Это я просто у себя в голове озвучивала, а так-то они говорят на английском. Anyway, Вот. even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Thank you for that, and for purifying the teardrop crystal. Да не за But что. I have my own plans for what is to follow. Oh, Какой-то and план. what Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. friend? One must be going Куда ты? Ты вообще ничего не Where's he сказал. running off to? to the symbol of Mondstadt's hero. Символы героев Монштадта. Монштадт. Ну да. Всё правильно. Huh. What do you make of that?
As far as he's concerned, you're a weird no what? Что? Где я слышала его голос? Мне тоже интересно. Закину надо идти. Familiar? I don't know. You're alone on that one. Так, ну надо сюда идти. But Уф, а did чё он he так just далеко? say symbol of monster? Давайте к нему телепортнемся, а. Ой. Вот так вот. Так будет быстрее. Oh, Paimon knows. It's that huge tree. You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely. Oh, what are you doing here? А что вы здесь Though I was делаете? just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbatos? Барбатос. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Когда я пытаюсь озвучивать или что-то, он меня перебивает. Меня перебивают. Oh, it's Старайся как-нибудь. Звук убавить можешь, кстати. Я тогда тоже слышать не буду, я тоже хочу слышать. Just how is it that everyone sees Так-то Stormterror? интересно. I'm quite curious. Да That как, said, there's никак. no need to rush. Как это никуда спешить? Мне нужно ранг I have повышать. not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. Ты хочешь, чтобы мы его побили? the wind. Open my eyes. What is a creature like that doing out here in such a Сейчас close меня, place? походу, побьют. You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Let's spice things up a little. Как я залезла на камень? Карате какой-то. Меня немножко бесит, что они становятся неуправляемыми, когда бьют. В смысле? Ну вот так вот. Типа я не могу ей двигаться, когда у меня происходит атака. То есть она живет своей жизнью просто-напросто. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about Да, the мы dragon? знаем. Угу. О чем мы знаем? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? Вот мне тоже The black интересно. blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Maker. Correct. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. Злодей, I don't know короче. where they come from. All I know is that they hold many hilly trolls out in the wild, take orders from them, and act as their Или weapons. Чурлов. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Так-то красиво, Being here with согласна. you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Feels much better. So, how exactly did you... That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, контакт? not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead, yes, it was you. Что? So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. Когда это мы... The Mondstadt Помешали. Cathedral? To do what exactly? To claim Я такого a не certain помню. holy lyre de Himmel. Чего? Ух, как далеко-то идти. Вот так-то лучше. Где тут? Полетели.
Лети. Какие у него крылышки классные. So this Holy Lyre de Himmel is... One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. Сейчас, на минуточку. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. Хочешь I'll сюда go take a отправить, look да? around. You can come if you want. А в итоге сражаться буду я, блин. Понимаешь, да? Сражаться будем мы вместе. Let me handle this. Тебе и Hello предоставлю. there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. Нас выгоняют. It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, Опустили though, вы. bard. Отпустили пацана. Он такой самоуверенный. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I cannot hide anymore. В смысле подлинную My сущность? disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been Ты serving? что, решил соврать? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Ты сейчас превратишься. Huh? She didn't even bat, but I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrined ты in до the этого holy говорил. book. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favon, maybe you can give it a shot. Ты что, меня хочешь послать? Все самой делать Barbados надо. bless you. Ah, it's you. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just he's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. Я тоже так думаю. Блин, надо было выбрать, что я рыцарь. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Ух ты, Currently, блядь, it's only нихуя used in себе. Ludi Harpastum. Signed Гарпасту? documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Заебись. A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, Надо if было you'll сказать, excuse что me, я... I really am...
didn't work. You Так knew и it? думал, I just смотри wanted to know какое. how influential the hotshot of the Knights of... You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And Я yet here we рыцарь. are. Рыцарь. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you Только trying песню to say? сочинять. That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before Тебя, its что ли? very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be... Today we stand for free will. С Come кем now, мы speak up. связались вообще? That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. Конечно. But seriously, you're more suitable for the job than I. Что это? Aside from singing, I don't really have any other talents. Да Besides, ты иди. if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. Should you get caught, you Даже would если easily суперзвезда be able to ничего. talk your way out of it. The guards Не here, законопослушный it seems they're off гражданин. duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from... Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did mention that. Короче, походу нас посадят. Your point being? Why does your decision... Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Ага. О, тут даже можно время менять, прикинь. В смысле? О, переводить время. Какое тебе удобно. День, А. ночь. Да господи, да что ж такое? Ладно, давай так. Где вообще собор находится? Здесь. Я же правильно все делала? Ох, май гад. Я что, не могу прыгать? А, то есть они должны меня заметить или что? Ой. А, сейчас вот так вот, да? О, так легко. Это кто? Это кто? She disappeared! Это кто был? Freeze! What are you doing here? В смысле бежим? Busted, run! What? Follow me. Это что должны делать? А, все, я не успела так. Дай, блин, господи. Надо было туда. Ох. Кто же знал? Я же не знала, я не была готова. Да, блин, вот смотри, а. Отцепись. Не, ну серьезно, а. Капец, скрылись, блин, от погони. Короче, заново. Вообще ничего не поняла. И какой поток ветра мне нужно использовать, чтобы скрыться от погони?
серьезно, что ли, а? Вот только за это не люблю эту игру. Чего? Я же почти до... Разобралась наконец, блин. Наконец-то. Master D-Luke, this is this week's accounts. Делюк. The disaster has Красного вот это greatly вот хочу. affected business. Чтобы он у меня был такой Well, прикольный. let's hope it all ends soon. Красно-рыжий, не знаю. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. Спасибо. Aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bar. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Ха. Прикольно. Master D-Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Huh? Держу How правильно. odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. Делюк. Today, I think I'll have You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Хорошо. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, It's not about money. You seem too young to be drinking. no need to worry. When I started drinking, you were still... you want to ask, who's this? Am I right? He is Master D-Luke, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Гнездодуванчиков. Although most of the time I can only Как afford a не bottle or two. гнездодуванчиков. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel, even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Молчал бы, а, господи. Hotshot. Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still Да, offered your help to могла. Mondstadt in its time of Хвостель в need. стороне. Shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient, right? And towards the Fatui? Weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking Ну, about поговорим it. о чем-нибудь другом. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers.
Why did you steal? You Yeah. sure you want to know? Господи, It could можно я implicate. That's отвечу? fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? Только не It песни. depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Он еще хочет, чтобы Your заплатили. reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Liar. It all depends on your story. Давай уже Very пой. well. Let me put on a show. What did I just witness? This is confidential information. Why did Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Интересно, Give me some интересно. time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. У меня светлые As волосы. for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay? Let's meet here tonight after the tavern closes. А, можно время поменять, да? А, когда закрытие? А, покинуть таверну. А мы сделаем вот так вот. Пиздец. Вот так вот. Заходим. Ой, это же братик. Походу. You're here. Да я тут и была. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Liar, but I never suspected it was you. Да и не So the замешана. sound of the Holy Liar can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Вы мне Now это все that's говорят. the hot shot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe, Ouch. but we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, Нам верят. and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, I can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. Подождите, подождите. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe an Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Wow. This is really awkward. Почему? I have a rough idea of where the Holy Liar de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject.
The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the 7 nations and their respective gods. The cryo gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to... Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Cool. А что ты не через телефон сидишь? Так удобнее просто. Ты же мне говорил, через телефон удобнее. Или ты специально мне так говорил, да? Нет. Чтоб я не Потому что плакалась. прежде чем через телефон, надо сначала в телефоне отметить все. Но времени нет. Просто в телефоне отмечай сейчас, а потом то, что ты уже нашел, отмечать и все. То же самое, как я буду делать. Нашла, отметила в телефоне, а потом все перенесу. Я уже здесь сначала, потом телефон. Сяду и буду телефон переводить. Ой, зная тебя. Кто-то мне говорил в телефоне легче. Чё ты такая это? Так, очевидное место. Everyone gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the 7 nations. Так, да что мне делать-то надо, а? Ready to go? Да готова я. Готова, уже давно готова. Вы что-то не готовы. Jean just said the Fatui are trying to take the vault. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the Ой, блин, надо tempest. было рыбку поймать. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh, Так. Что ж. О, я за Делюка играю. Неужто я его получу? А, у него тоже такой мячик, как у нее. No! The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. No, don't! I have valuable information. У него I'll есть tell важная you. информация. We hid the lyre in the depths of these ruins. The place it's being kept is locked up tight. If you're I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. Ой, какая у нее классная маска. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about О, me. мы с кем-то будем бороться, походу. Серьезно. Did he say Senora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Senora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Так, нам надо спуститься или подняться? Почему мы поднимаемся? А, надо поговорить с ним, блин. Who are you? Я хотела убить. Ha! Like hell. The will of Snezhnaya is as solid as the permafrost. I will not Мерзлота. yield. Что, я думала, мерзота, а это мерзлота. Here to play with me.
Блин, когда у тебя 17 уровень. He says the key isn't here. Shall we try another room? Посмотрим в другой комнате, посмотрим. Сундук. О, какие классные суперспособности. Пшеница. Давайте все обследуем. Потом наверх. Ну, скорее всего, наверху. А, или нет? А, это пшеница. Морковка. Пшеница. Я же говорю наверху. Значит, наверху. Еще для великанов, что ли? Классно. Seems like we turned this room inside out. But no key. Time to move on to another room. There's Ну, скорее one всего. room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. Who are you? What are you doing here? Аж подавился, бедный. Did you already beat all the other guards? What? I'm not scared of you. Fine. All right. I have the key here. You can head in from the hall outside, but don't. Какие все-таки они трусливые. Эти стражники, конечно. Ну, ранг приключения 10 уже. А? Ранг приключения 10 уже. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Time for retribution. Ах ты ж еще ответку не дает. Вот так тебе, вот так, вот так, вот так тебе. Кто даже? Finally, the liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Boo -boo -boo. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. What's the hurry? Выход. Далеко, недалеко? А, вот, кстати.
О. О, прикол. Господи, все время путаюсь. Welcome back. Спасибо. This is the holy lyre. You managed to retrieve it. Угу, Pattern конечно. of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch too. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As Смысл you can работает? see, the lyre has been through 1,000 years of history. It's in this condition, you couldn't play music fit for even D-Luke's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master D-Luke? And you! Did you just borrow the holy lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animo power has greatly diminished. Еще. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Конечно. Great! Try to use it on the holy lyre. It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the holy lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the holy lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be... How can we gather more? I can surmise that Dvalin will already be crying. Suffering alone in some deserted place. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight... Heroes supporting each other and setting out on a journey together. Alex, let me come up with a song for you. Пишу, All пишу you're уже, going to господи. do? Just... Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You Какой-нибудь deserve an ugly противный. nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. Бродяжка. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole... 12 ранг. What was it? A cup used by Фига Barbados? круто. No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, one... It was a vial which... Что ж, телепортируемся. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started... They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. In response, I just bought every one I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find.
Блин, я думала, я получила. Далеко. Господи, опять что ли с ними сражаться? Я не поняла. Блин. Господи, ты можешь мне за это самое? That's cheating. Текстура застряла. No one escapes my sights. Так, пополним-ка мы ее здоровье. Кстати, она вот лучше всего справляется. Видите, она лучше всего здоровье наносит. В отличие от нее. Чё? А ты М. на F1 нажимаешь, смотришь там? Что? Подожди. Я тут со стражем дерусь. С которым, блин, не получается никак драться аж.
А что нам на F1? Что смотреть? Вот эти выполняешь задание, то что там. Сейчас, подожди. Блин, залезь ты уже, а? That's cheating. That's cheating. Вот именно, это чит. Go, go, Baron Bunny. Not so hard. That's cheating. Да ёб твою ж мать, блин. Надо было ее прокачать. Она у меня не прокачана. Да господи, да не залезай ты. Not so hard. Господи, наконец-то. Дурацкий сундук. How fortunate. Paimon didn't think we'd find the volunteers in a place like this. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow. Да вы и не искали. Very. In my experience, the secret to... Don't think... Нет, у меня прокачан до 20 уровня. Чё, блин, тогда ты выделываешься? Нормальное оружие. Это у тебя классненькая тоже. Хорошенькая. Так. Хорошо все. What? Don't worry about it too much. The more... А у меня тут нет телепорта, да? Pay attention to what you see in your... А, у тебя F1, ну да, я уже выполнила. У меня сейчас глава 4 у тебя. Блядство ебучее, пиздец нахуй, рот ебал. Тимур. No, seriously, it does though. In fact, Мне оставалось прям под писечку, писюлечек маленький, блядь. Пиздец, вот именно что пиздец. You had a pet tortoise? yes.
Master Diluc? Тимур. No, I don't. I had one too when I was a kid. What's so strange about it? Так, за сундуками потом You пойдем. too? Давайте их пока пойдем. Это уровень 32, нам пока еще и не светит. Давайте откроем телепорт сначала. Да, блин, я же случайно. А, ну да. Ладно, потом с этим разберемся, потом я вернусь. Я к тебе еще приду. А зачем тогда спустилась? Bet you can't keep up with me. Мне сейчас сказала, не до вас мне сейчас. А это я что? А, это я застряла в текстурах. Мне надо туда залезть. I'll never surrender. Снежками кидаться нехорошо. Нет, ты что, нарываюсь, что ли? Dodge this. Don't get frostbite. Ты что, умерла, что ли? Ну, пипец, блин, ну, конечно. Surrender and be gentle. Достали меня, я же не хотела с вами драться. Чего вас так много-то? Come a little closer. You're in for a little shock. I knew I should have stayed home. Блядь, пиздец, меня атаковали со всех сторон. Это что такое? Another target tracked down by Outrider Amber.
Капец, блин, убили моих героев, прикинь. Как окружили, блин, до хренище. Всех, что ли? А? Всех, что ли? Твоих героев убили. Окружили меня, блин, со всех сторон. То воздух, то лед, то еще что-то. Аж охренела, блин, от жизни. Так думаю, дай-ка обойду я спокойно их. Никто никого не тронет, блин. Меня разъебали, блин, по полной. Там вон еще каких-то 2 чудика, блин, огромных стоят. А у меня персонажа нет. Что ты дышишь? У меня даже еды, блин, нет, походу. Которую можно покушать. Чтобы хоть как-то им жизни поднять. Блин, замечательно. Открываю врата ада. Ладно, попробую с двумя справиться. Time to fight back, I suppose. Cool it. Freeze. Cool it. Да сойди ты с этого, господи. Ты что, издеваешься, что ли, а? Залезешь ты уже или нет? Или он тебе так настолько мешает? Ёб твою ж мать, сколько у меня всего. Я до сих пор не обновляла этот. Офигеть. Блин, без него мне не справиться.
запастись жизнями, наверное, да? Not so hard. That's cheating. Пипец, блин, первый раз так попадаюсь. You got me. This doesn't look. Прикинь, сейчас все помрут у меня. Так у тебя же так помирали уже, ты говорил. Да. Блин, надо пожарить мясо. Вау. Is not the end. I'm not done. Все. Чё, все? Да испытание провалило, чё? Блин, слишком мало жизни у них. Да я только, блин, возродилась. Отвали от меня. Пойду сейчас еду себе приготовлю. Так, где-то вот сюда. Здрасте, нахуй. Блять, не ждали, нахуй, я пришел. Надо по карте побегать, посмотреть, где можно приготовить что-то.
еда была для восстановления здоровья. Сосновая сиська. Ой, у нас тут нету ничего, ни хрена, блин, нету. Ты не шутил, сосновая сиська, блин. О, Так, где-то по этой дорожке должно быть. Чего? ой, нахуй, нахуй. В прошлый раз готовила еду, блядь, где он? А вот он ты. А, это нет, но все равно. Что, выебало, что ли? Получается. Получается, что так. Получается так. Перец я делать не умею. Что делать? Перец. Подождем, это всего минуту. Все, теперь у нас будет запас еды. Давай быстрее. У нас здесь сахар теперь есть. Или что там сахар? Что сахар делает, интересно? А, 3 минуты, блин, да ладно, пойдем. Как мне восстановить здоровье, интересно? Короче, есть эти. Еда, которая воскрешает персонажа. Воскрешает, да. А есть, которая пополняет ХП. И что, Они... только чуть-чуть? Ну ты что именно делаешь? Вот раньше мне мясо, например, пополняло ХП, а сейчас она воскрешает еду. Куриный шашлычок с грибами хорошо восстанавливает ХП. Яичница и мясной стейк только воскрешает. До этого оно мне просто восстанавливало все. А где еще можно же поклониться, да, кому-то? Там же, да, там же слева сверху над блюдом написано, что оно делает. Нет, я имею в виду, раньше у меня этого не было написано, и мне просто все блюда пополняли ХПшку. Не было такого. Было. Вот серьезно тебе говорю, было. Так, это кто? Пойду поклонюсь. Пускай она мне хпшку вернет. Да господи.
А что за автовосстановление? Ну, автоматически восстанавливает эти. 50%? Там можешь стоп оставить. Так, ладно, пойдем теперь поборемся. Сейчас бы опять на этих чертиков не наткнуться, блин. Которые нас отмудохали. Черты. Ты дыщет. Так, ладно, потом заберем этот, ладно, сундук. Где я вообще нахожусь? Где я нахожусь? I feel like running. Another target tracked down by Outrider Amber. Дай мне спокойно дойти и убить всех там. Отвалите, отвалите, отстаньте от меня. Мне сейчас не до вас, еще на вас хпшку тратить. Давай, втопи. Побежали. Топи, топи. Топи. Все, проходим заново. Сейчас какое задание проходишь? Получил? Получила электрическую? Да. Сейчас что делаешь? Мы сказали какие-то побочки выполнять. Я думал, вот выполнять. Ну, я сейчас вот это выполнил. Да? Какую побочку тебе сказали выполнять? Глава 6. Ой, глава 4. Что за побочка? Да не побочка, а как она? Сейчас скажу. Столько всего, нахуй, аж путаюсь. Задание. Мерзлая разведка, задание мира. Зачем? Не знаю, сказали выполнять. Кто тебе сказал? Игра. А мне такого не говорили. Ну, я 10 ранг еще не получил, я пошел типа пополнять и заодно... Ты же сказал, у тебя 10 ранг. Ну, и потом я получил уже. Сейчас бегу. Ты не по заданию, что ли, пошел? Основному почему? Просто решил пока это выполнить. Блин, сейчас получите у меня. Ты можешь просто залезть.
Теперь слезть. Это пипец, тут управление какое-то странное, что пипец просто. Oh, so sorry. Cool it. Dodge this. Don't push your luck. Мне кажется, он будет пишелак, он материться будет. Так, дальше куда идти? А ты не очкуй. Блин, как сюда забраться? Я сейчас не понимаю. А, блин, что я туплю? Я же уже забиралась. Так, наверное, сейчас доделаем испытание и на этом закончим. Еще последнюю слезу найдем, наверное. Дальше, походу, и воровать надо. Давайте скорее, давайте. Dodge this. Don't push your luck. Don't push your luck. Freeze. This moment will be frozen in time. Cool it. Ой, как хорошо, когда у тебя жизни есть. Dodge this. Cool it. Freeze. Да, господи, вы что, серьезно, блин? What's the hurry? Cool it. Ебать, явно мне рановато туда пока идти.
это ебать моё нахуй. Наконец-то. It's too early to relax. We're still not done with Storm Tower. Besides, the Fatui could also be planning something. Hey, Dooley. Наконец-то мы. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. The Fatui? The diplomatic delegation from Snezhnaya? What have they got against Master Diluc? The Пизда. Что ты там, умираешь, что ли? But when Нет, it comes to чуть threats не against упал. Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. You knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Personally, Куда I нахуй? despise them. If I were to choose between Бля, eating рот the ебал, пиздец, что за cryo-slime херня? alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez, your wording is so very dramatic. Заебумба. Яблочки, яблочки. Так подлетела. Fallen Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals look... Dvalin. You're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please try... It is hard to believe such a thing as... Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. Все о вине I думает. think we should have enough tears now. So next we... use the crystals on the Holy Lyre like last time. It worked! It seems completely different from before. The Lyre's animal power seems fully restored. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... Even Amber would never think of doing such a thing. If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach we were on when you told Заебись. Paimon about your sister? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am! Sorry. Поебал, на, I didn't блядь, mean to... шлюха. Так, давайте. Я на этом заканчиваю, короче. Ой, потом начнем проходить дальше эти испытания.